and the team foundation version control and other types. We have other 5 more types. Mesh, sorry, 5 more than drop down. So the artifacts for a release definition can be accessed from Azure Artifacts, GitHub Releases, Azure Containers, Docker Hub, and Jenkins. So you should be having a clarity on what kind of platforms those are supported to accept the artifacts for a release definition. Okay. It cancel చేసి ఈ window cancel చేయి. So the question is now, if I want to add artifacts, if I want to add more than one artifact for a release definition, can we do or not, right? So now click on add and take a build definitions drop down, take any build definition, that's fine. Okay, yep, add, click on add. Now click on add once again. Click on add on artifacts once again. Now pick another build. Pick another build, anything. Yep, add. Okay, now pick another artifact. Now pick the repos. I want to add some files. I want to pass on some configuration files from the repository directory, because for those configuration files, I don't need to do any kind of CI to be accepted. Okay, right. Add. So the question here is, can we add more than one artifact for a release definition? The answer is yes. You can add more than one artifact to the release definition. Okay, the next condition, the next question. For each and every artifact, there will be a power button. That power button is called as continuous deployment trigger. Click on it. So basically, the triggers in the release definition is of two types: continuous deployment trigger and pull request trigger. So if you enable this continuous deployment trigger, whenever the respective build definition generated a new artifact, then automatically this release definition will create a new release for this one and get executed the release. So to make sure, whenever there is an output or a feed, an artifact generated by a build pipeline, by a build definition, by creating the build pipeline, then automatically the associated release definitions will get created a new release, and then the release will get deployed to the as per the instructions configured at the stage level. So here basically the triggers will be two types of triggers: continuous deployment trigger, pull request trigger. Okay, we are going to explore about more in the future classes. Yeah, close this. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం ఏంటంటే, ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ద ప్రాపర్టీస్ దట్ యూర్ డిఫైనింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్ will define the state, will define the execution method, will define the respective properties of a release definition, how it should get executed. ఇలా జరిగితే మీకు వచ్చే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో కాంట్ యూ క్రియేట్ ఏ రిలీజ్ డెఫినిషన్ వితౌట్ ఆర్టిఫాక్ట్? Without configuring an artifact for a release definition, can you create one? ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయకుండా మీరు రిలీజ్ డెఫినిషన్ క్రియేట్ చేయగలరా, చేయలేరా? yes, క్రియేట్ చేయొచ్చు.
లాస్ట్ టైం మీరు చెప్పినట్టు క్రియేట్ చేయొచ్చు, చెప్పండి. కాకపోతే ఇన్పుట్ అడుగుతుంది కంపల్సరీ. స్టేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్ అడుగుతుంది. అలా ఏం అడగదు. ఎందుకు అడుగుద్ది? ఎందుకు అడగదు? ఎందుకు ఏమి అడుగుద్ది? అవసరం లేదు అంటే నేను చెప్తాను. ఇందాక మహేష్ సిడి అని చెప్పి, మహేష్ టెస్ట్ సిడి అని చెప్పి నువ్వు క్రియేట్ చేసావు, అవునా? దాని తర్వాత స్టేజ్ క్రియేట్ చేసావు, సేవ్ చేసేసావు. అక్కడ ఏమైనా ఆర్టిఫాక్ట్ యాడ్ చేసావా? లేదు, లేదు. చేయలేదు. అంటే అవసరం లేదు కదా, రైట్? సో ఒక క్వశ్చన్ యాడ్ చేసుకో. కెన్ వీ క్రియేట్ ఎ రిలీజ్ డెఫినిషన్ వితౌట్ యాడింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్ నాట్? ఓకే, without configuring artifact and without configuring artifact. First question answer, second question answer rasko. We can configure, we can create class. We are not creating artifacts here. We are configuring the artifacts. We can configure multiple artifacts. Okay, yep. నేను ఆపేసాను. Now click on the artifact once, not the trigger. Click on the artifact. Question rasko. What are the different parameters? What are the different parameters you are supposed to specify? What are the different parameters? Different parameters you are supposed to specify. You are supposed to specify at the time of artifact configuration. At the time of artifact configuration for a release definition. Okay. So అక్కడ దానికి ఆన్సర్స్ రాసుకో. The project name and the source name. దానికన్నా ముందు ఒకటి పాయింట్ రాసుకో. The parameters that you are supposed to pass or that you are supposed to specify for an artifact will be vary according to the type of artifacts that you are adding to the definition. The parameters you are supposed to specify, while configuring the artifact, will be different and will be different according to the type of artifact you are configuring. You are configuring.
ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనే పారామీటర్ తీసి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేసుకో. లిస్ట్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ దట్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ అండి. లిస్ట్ అవుట్ the different types of artifacts you can configure. Right. అక్కడ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాసుకుంటానంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ టైప్స్ లో నీకు 8 or 9 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి నోట్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ ఆర్టిఫాక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఏ రిలీజ్ డెఫినిషన్ you are going to be listed there. You can see the list of type of artifacts there. అక్కడ బిల్డ్ అండ్ స్పెసిఫై చేస్తే అజూర్ పైప్లైన్స్ బిల్డ్ అని పెట్టాలి, ఎందుకంటే అది గిట్ హబ్ నుంచి కూడా తీసుకుంటుంది. గిట్ హబ్ లో కూడా మనకి బిల్స్ వస్తాయి. క్లోజ్ ద విండో. నౌ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఆర్టిఫాక్ట్. యా, సో అవన్నీ యాడ్ చేసుకో. అది బిల్డ్ అంటే అజూర్ బిల్డ్ డెఫినేషన్ అని. నేను రాస్తామని మనం కంటిన్యూ అవుదాం. అయిపోగానే రాసి అప్లోడ్ చేస్తాం రేపు. ఓకే ఫైన్, అయితే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అవి నువ్వు లిస్ట్ అవుట్ తర్వాత రాసుకో. హౌ టు క్లోన్ or copy a stage or an environment. Okay, yep. Next question, how to identify who is the owner for a stage or environment. Next question, can we add multiple users as owners for a stage? What kind of effect would be on the release definition if we change the owner for a stage. Okay, next question, how to define the execution mode or the deployment mode of a particular stage. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలి అనేది చెప్పడం. అయితే
ఈ స్టేజ్ ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలని చెప్పేటప్పుడు యు ఆర్ సపోజ్ టు మెన్షన్ అదర్ ఫ్యూ పారామీటర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దానికి చూపిస్తాను. ఒకసారి గో టు డెఫినేషన్ ప్లీజ్. Now click on the pre-deployment conditions of a stage. Pre-deployment conditions of a stage. Yep. Now expand the triggers. Yeah, the first one only. It's already expanded. Go to top, please. Yeah. Ikkada after release. I mean, if this trigger is set to be after release, that means whenever you create a release, this stage will be get deployed automatically. Okay. నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా రేపు చూపిస్తాను, జస్ట్ చెప్తున్నాను అంతే. అక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ రాసుకో. Can you show me more space, please? Down. Space తీసుకోకుండా. What are the different types of triggers? What are the different types of triggers available for the first stage in the release definition? Okay, next question. What are the different types of triggers available for the other stages other than the first stage? Same question copy చేసి పేస్ట్ చేసేసుకో. కాకపోతే అక్కడ రాసుకోవాల్సింది అంటే అదర్ స్టేజెస్ అదర్ దెన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. Triggers available for the other stages then the first stage. ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ రావాలంటే కనుక లెట్స్ క్లోన్ ద స్టేజ్. క్లోన్ ద స్టేజ్. యప్. ఇప్పుడు ఈ కాపీ ఆఫ్ స్టేజ్ అనే దానికి ఒక ప్రీ డిప్లాయ్మెంట్ కండిషన్స్ వెరిఫై. ఏమొచ్చింది? ఆఫ్టర్ స్టేజ్ అనేది వచ్చిందా? సో ఒక రిలీజ్ డెఫినేషన్ లో ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన స్టేజ్ కి మాత్రం 2 ఆప్షన్సే ఉంటాయి ట్రిగ్గర్స్ ఫర్ ద స్టేజ్. అదేంటంటే ఎయిదర్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఆర్ మాన్యువల్. కానీ ఆ స్టేజ్ తర్వాత ఏ స్టేజ్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ ప్రతి స్టేజ్ కి కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్టర్ స్టేజ్. అంటే ఈ స్టేజ్ అనేది ఏ స్టేజ్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని చెప్తాం. All of you clear about this point, please? Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Can we make sure that multiple stages got deployed? Multiple stages got deployed automatically when you create the release. When you create the release for a release definition. Okay. Next question. What are the different parameters associated as part of the pre-deployment conditions?
What are the different types of parameters associated with pre-deployment conditions? Pre-deployment conditions. So the pre-deployment conditions యొక్క parameters ఏంటంటే, go to the pre-deployment conditions of a stage, then you'll be able to see the list out there. Triggers ఒకటి, then artifact filters ఒకటి, artifact filters ఒకటి, తర్వాత schedule ఒకటి, తర్వాత pull request deployment ఒకటి, pre-deployment approvals ఒకటి, gates ఒకటి, deployment queue settings ఒకటి. సో ఈ pull request deployment, schedule, artifact filters ఇవన్నీ part of triggers category. So basically the pre-deployment conditions will have 4 parameters. Those are triggers, pre-deployment conditions, pre-deployment approvals, gates, and deployment queue settings. Pre-deployment approvals, gates, and deployment queue settings. ఒకసారి చెక్ చేసుకో పారామీటర్స్ అన్ని కరెక్టా కాదు. Okay, then question, what are the different types of parameters associated with triggers in pre-deployment conditions? Associated with triggers in pre-deployment conditions. దానికి ఆన్సర్ రాసుకో. స్టేజ్ ట్రిగ్గర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ స్టేజ్ ఒకటి, ట్రిగ్గర్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ స్టేజ్, ట్రిగ్గర్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ స్టేజ్, తర్వాత కూడా రాసుకో. మిగతా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకో. ఆ ట్రిగ్గర్ ప్రీ డిప్లాయ్మెంట్ కండిషన్స్ లోకి వెళ్ళి ట్రిగ్గర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నీకు మిగతా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ ఫిల్టర్స్, షెడ్యూల్, పుల్ రిక్వెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్, ఆ 3 కూడా రాసుకోవాలి. అవే ఆర్టిఫాక్ట్ ఫిల్టర్స్, షెడ్యూల్, పుల్ రిక్వెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్, ఆ 3. ఫస్ట్ పాయింట్ మర్చిపోయాం.
ఫస్ట్ పాయింట్ సెలెక్టెడ్ ట్రిగ్గర్. ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫిల్టర్ ముందు ఇంకో పాయింట్ రాసుకోవాలి, సెలెక్టెడ్ ట్రిగ్గర్. దాన్ని ఇందాక చెప్పా, ట్రిగ్గర్ సెలెక్షన్స్ టైప్ అని. సెలెక్టెడ్ ట్రిగ్గర్ టైప్. ఇంకెందుకు ఒకసారి అది కాదు, దాన్ని నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయలేవు ఫస్ట్. రైట్, లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Explain about different type of variables in the release definition. ఓకే, యా. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే release variables defined in the release definition. Variables defined in the release definition and variables defined as variable groups, and variables defined as variable groups. Okay, next question. Explain the scope of the variables. Explain the scope of the variables. You have to explain the different scope of the variables we have in release definition. Explain the different scope of variables we have in the release definition. దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి స్టేజ్ స్కోప్, రిలీజ్ స్కోప్ and variable group scope. Yeah, I mean కొన్ని వాటికి ఆన్సర్ చెప్పాను, మిగతావన్నీ కూడా రేపు నుంచి ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను.